Вот мы говорили о многомерности абсолюта. We talked about multidimensionality of absolute. Всего существует 6 In total, основных ионов. there are 6 basic ions. 3 3 зеркальных transmirror и 3 ions параллельных and им. 3 ions parallel to them. Ну, как бы спереди от зеркала, ну, какой-то Like in термин front другой. of mirror. I can't find Полностью адекватный, трудно подобрать. fully для adequate того, term чтобы to их обозначить. designate Все them. вместе. Есть еще ад, There is also тьма hell, внешняя the outer Мойка. darkness, the waste эволюционного of процесса. the evolutional process. Ну и все это находится в истинной And all this пустоте, exists как in true emptiness, том, в чем пребывает where God Бог в in the аспекте aspect of абсолюта. absolute abides. Но сразу же нужно отметить, что в буддизме термин пустота I should употребляется mention в других that in значениях. Buddhism the term Там emptiness говорят о has пустотах, another то meaning. есть They consider Uh, emptiness as, вот таким термином by обозначают this term пространство they designate внутри spaces конкретных inside ионов. particular ions. Но есть еще всякие Also there are абсурдные, замысловатые, abstrusive выкрутасы речевые, word constructions. словесные. Ну, в психиатрии это называют In резонерством. psychiatry it is called reasoning. Тоже имеет место, и там вообще что такое пустота, And вообще не In this разобраться. Но case это what всё is ладно, это emptiness всё is not clear at all. But не this имеет is not никакого отношения the к делу, point. Now имеет отношение к делу the другое. point is the following. Нам в практике нашей работы In надо our work научиться пересекать we have все to границы learn to между cross ионами. the boundaries between ions. И вот на этом And месте силы, so вот on на this этой place of горке, power вот здесь вот on this существует slope, несколько there are several таких очень четких границ. Это не such границы между very основными exact ионами. boundaries. This is not boundaries Ну, некое between подобие, это как бы подионы, basic ions, отдельные but it's some участки likeness. ионов, Sub-ions, local которые тоже parts разделяются of подобными ions же границами that are наподобие мембран. separated by Вот как the еще boundaries можно, какую like аналогию membranes. привести, One чтобы can лучше понять, give что же это такое, the как это following выглядит? example to Если illustrate мы it. нальем If we в один и тот pour же сосуд, в in the same какой-то, vessel, скажем, в колбу, Say in a retort, прозрачное масло и воду, transparent oil and что water, получится? Они what рассвоятся. happens? They will form two layers Итак, мое тело separated by находится boundary. как раз So my body на is вот той exactly структуре, которую on Хуан the Матус назвал линией structure мира. that Juan Matus Называл- called такие структуры the называл lines линиями of the мира. world. То есть He мембраны, called перегородки these structures между the lines of the world. ионами или That is, подионами, membranes boundaries between более ions мелкими or sub-ions. делениями. More small divisions. Вот мне всего of нужно, ions. всего-навсего нужно пересекать, чуть-чуть двигать I телом. need only И to внутри cross анахаты to я могу move очень четко, body. во-первых, and быть по обе inside стороны the перегородки anahata, такой одновременно. I can be on the Во-вторых, both очень sides хорошо of изучить such ее с обеих boundary, and Вот also таковы I can реальные study it very перегородки well между from both sides. основными пространственными These ионами. are the real Зеркало, boundaries завеса between the и main многие spatial тому подобные. ions, the Важнейшие mirror, для the curtain, and вот others практики like them. познания The most important in the practice, важнейшие in the practice структуры, of full cognition которые of нужно absolute, научиться they are the main пересекать structures сознанием, that we воспринимать have их, to learn to отталкиваться cross иногда от with них consciousness, и тому to подобное. perceive them. И вот на этом And so участке on. горки, склона, дорожки, So дорожка идет on this part вверх-вниз. of the road, on Вот this здесь тут slope, мы можем найти около десятка, наверное, Here может, чуть меньше, we can find вот about таких перегородок, 10 or maybe less мембран. such Сейчас boundaries, мы какое-то such время давайте membranes. походим Now let us по for этой some time дорожке to walk вверх-вниз.
on this road и поучимся внутри собственной and анахаты to тела находить эти to find мембраны, inside the перегородки, anahata of the body, ощущать. to find проникать these сквозь membranes, these boundaries, И to точно то же perceive самое them, мы to будем penetrate делать through потом, когда them, мы научимся and later одновременно we will do the распределять same сознание по всем when we ионам will learn Абсолюта. to distribute consciousness in all eons of the Ну а потом из Absolute. обители уже мы будем And then воспринимать from the совершенно abode спокойно, свободно, we will perceive весь very мир freely, творения easily, будем the видеть whole хорошо, world of the его creation. разделенным на We will see отдельные it very сегменты. well, subdivided Ну и into так, как several делает segments, Творец, будем поддерживать and порядок, like the Creator руководить эволюцией does, душ we will в keep каждом из order таких and ионов. direct должны the сейчас evolution of научиться souls in each пересекать of these мембраны для того, eons. чтобы And now we have to learn to cross the membranes, потом в дальнейшем свободно пересекать so that сознание later we по can всему freely абсолюту многомерному. move with the consciousness over the Давайте начнем Absolute. этому учиться So let's прямо begin сейчас. to Вот я learn вам to do it. Right now, предоставляю I give you one одну membrane. мембрану here. на этом вот месте. Everyone Каждый can может поставить stand свое тело there сюда. with the body, И вот and идите then также to вверх move по дорожке up и the сами slope ищите точно and такие же search места. other Вот places где-то, like this. ну, полчаса мы на So это let's можем stay here потратить. for half an Пожалуйста. hour and to work. Ну вот мембрана в анахате. So the Тело. membrane in the Ощущаешь? anahata of the body, feel it. Ну вот с обеих сторон ее нужно ощутить One has to одновременно. learn to feel it from both sides Ну, вот это simultaneously. место я указал. А теперь нужно будет самому This найти place was несколько таких же pointed мест. by Вот me. это уже нашел. Пока мы You сюда have to подошли, find several восстановили other все в порядке, places. правильно. You already have found one Ну, там such place потренироваться when всё we на were всем. coming there. Все мы это уже умеем Well делать. done. So we just have И ты to научился, train так что ourselves всё отлично идет. there. Давай, двигаться дальше. Move Вот further. остальные тоже почувствуют. Others Почувствуют это место. also Ну и потом should еще try to поищите, learn поищите сами. to feel this place and search other places. О, Feel ощущаем. it. Вот, очень четко в анахате перемещение. Very exactly in the anahata. Пересечение границы. The movement, Как сквозь стену the проходим. crossing of the border, like crossing the wall. А вот пример This is an example того, как не следует of what работать в one эзотерике. must not do in Мы esoterics. сейчас находимся Now на отрицательном месте We are on a силы. negative place of power. Вот оно здесь рядом. It's right there, Какие-то чудовища, near. Some beasts, маги, которые mages, who поставили перед собой made цель their развития purpose себя to develop грубейших themselves in the most аспектах, crude aspects энергетики, of energetics. которые They умышленно сами intentionally из себя стали делать дьяволов made themselves devils и обрекли себя and на doomed жизнь themselves во тьме to внешней, live in the за outer пределами darkness Бога. outside of God. Вот они активно наращивали They дьявольскую actively силу developed вот на этом месте силы. Они даже Devilish power сделали on this скамейку place of power. специальную. Это They было even несколько лет arranged назад. a special bench. Вот если It was сесть, few years прислонившись ago. к этой сосне, If to то sit это не от сосны зависит, leaning это просто against this pine, место силы такое, it doesn't сосна depend on случайно the здесь pine. выросла. It's an effect of Вот там place можно of вот power. сесть, If прислонившись to к sit стволу, leaning на это against бревно, и the можно trunk, не встать. and it may happen that one cannot stand up. Парализующая, охватывающая, Paralyzing, завладевающая possessing, clenching, адская энергия, hellish energy которая вытягивает that сознание drains the consciousness и сонастраивает с собой and
makes И вот здесь у них one у этих attuned группы магов to it. есть скамейка вот своя, лежат. So this group of mages arranged Сейчас это все уже the bench заросло and травой, их уже couches, сейчас не видно, but they are растворились. covered with the grass now. Вот есть такие дичайшие извращения, So there are such духовного wild пути, perversions of the spiritual path, где люди гонятся не where за people seek любовью, not love, не Бога, not в God, аспекте Творца, in Святого the Духа, aspect of the божественных Creator, учителей, Holy Spirit, divine хотят teachers, найти, seek to сонастроиться attune с to ними, them, стать to такими же, become как like они, them, а ищут грубую силу для того, чтобы подавлять but других people людей, seek господствовать над crude ними. power to suppress other people, таких to я rule встречал. them. I saw many people like Вот только that. вчера мы одного такого Yesterday увидели на берегу we saw моря. such a man, Человек, который носит man страшное поле who дьявольское, сам wears дьявол an во awful плоти, devilish носит дьявол field. в самом прямом смысле. He Это is не как devil in ругательство, а flesh. как констатация It's not a факта. swear word, it's a fact. Человек грубейший, A man with the подавляющий других crudest людей, парализующий energy других of людей, consciousness, энергии, that сознание, energy that suppresses, paralyzes other people. индрии свои он He запускает в spreads других, и his от этого indriyas чернеют into other чакры, people, and люди this заболевают. makes chakras of Ну, others таких dark. много, таких People достаточно get много, sick, and there are many к like him, сожалению. И вот unfortunately. еще к большему моему And личному уже Unfortunately, сожалению, personally for me, извращенцы того дела, которое the people who perverted Бог делал через the меня, work that мои God does through me, my ученики, former которые стали students, псевдоучениками, who became вот они pseudo-students, приложили усилия тоже к тому, these чтобы people натворить вот таких вот made дьяволов. efforts to produce such devils. Когда не It интеллектуальные happens when и a teacher этические качества учеников does принимаются not во take into внимание, account а the intellectual and ну, там, ethical желание features of the преподавателя students, but высветиться when в he wants качестве to там show духовного himself лидера, as a spiritual или leader, деньги там зарабатывать or некоторые make начали, на этом money, это преподаем все бесплатно. we Никаких финансовых teach for условий не free. ставим. we don't impose any Ну, financial поэтому мы conditions. имеем полную свободу And because of this, we have full freedom учеников, которые to dismiss не students проявляют who должных don't позитивных show качеств с точки зрения этики, positive с точки зрения интеллекта. strengths, Мы их имеем intellectual полную or свободу ethical отстраняться от работы. features, we have a full freedom to dismiss them. Но вот есть масса But there are many pseudo-leaders, псевдодуховных, pseudo-spiritual pseudo-leaders которые зарабатывают who деньги, make money, славу себе, fame продавая by selling нечто экстравагантное от мистики. some mystical nonsense. Дьяволов, особенно They если они сами уже produce дьяволами devils, являются. especially if they are devils themselves. И вот можно выращивать And so божественных one can учителей будущих, produce, grow тех divine людей, которые teachers, будут жить в обители Творца, people who will be навечно, divine teachers in future, who will live in помогая the abode of the позитивной эволюции Creator. сознания во Вселенной forever. в дальнейшем. They will help positive В evolution веках, в тысячелетиях, of the в consciousness бесконечности существования during Вселенной. ages, millennia, eternity of the universe existence. Те души, Or которые one can растить, produce, те души, которые grow souls будут обитателями ада, who will be которые будут inhabitants победить of the этому hell, who will resist the positive evolution. Иисус говорил на эту тему: Jesus said, горе миру от соблазнов, woe to миру, the world значит, because мирскому, of things недуховному. that cause people Но to надобно sin, прийти соблазном. but these things must come. Почему надобно прийти соблазном? Why these Потому things что must come? Why temptations must только come? выдержавшие все Because испытания, only the этические people who испытания, overcame люди достойны ethical приблизиться к trials, Творцу, only these people are войти worthy в обитель Творца. to approach the Creator, to enter the abode of the И на Creator. духовном пути существует масса соблазнов. And on the spiritual path, Вот there are эти many соблазны, в том temptations. числе Temptations like this, for заработать example, побольше денег, там, to make славы more себе money, земной, or на fame, earthly преподавании, fame, обрести власть над людьми, to rule the people, растить свое эго,
to grow the ego, И чем грубее энергия and the сознания more crude человека, the тем energy of the ему легче man's consciousness, самому the more лично easier for him жить в обществе других to людей. live in the society Потому of что он people, совершенно реально обладает because he has a very real, парализующей, подавляющей paralyzing, другие suppressing души, другие сознания, личной energy силы. of consciousness, Ему energy легче that paralyzes, господствовать, suppresses начальником, other каким легче people. управлять, It's more easier for him to be a ruler. сексуальным маньяком For легче sexual удовлетворять maniacs свою похоть. It's easier to satisfy their Жертвы lust не сопротивляются, because не могут victims сопротивляться, cannot их resist. парализует эта They are дьявольская paralyzed энергетика. by these devilish Ну и energetics. так далее. Ну вот в And чем so беда on. всего этого, в том, And что what is the trouble? люди, почему все это происходит? Потому Why что люди не this знают happens? Because истину, people don't know the не truth. знают законов They don't эволюции, know не знают, the laws зачем of мы evolution. здесь появились They на don't Земле, в know чем why смысл we are жизни. here on earth, what is the meaning of life. И попытки рассказать And об этом attempts встречают to сопротивление и explain атеистов, и are resisted by atheists сектантов разного and рода, by all религиозных. kinds of religious sectarians. И вот из-за того, что And because знаний there is истинных no не true существует, spiritual то и knowledge, появляются вот такие вот this causes скамейки, such на benches которых where devils происходит grow. рост дьяволов. Ну а мы, кто And готовы we, идти к Богу, who are давайте ready пойдем. to go to God, let's go. Продолжу еще мысль I am насчет going to say a bit more вот того, about почему мне пришлось совершать why did I make ошибки, errors вовлекая в обучение by teaching негодных non-worthy людей, people, потому что ведь не было because высокой духовной there was no традиции high России spiritual tradition in на Russia протяжении всех последних for столетий, наверное, last several centuries. высших знаний о There was слиянии с no Богом не было. higher Были knowledge about попытки, merging with God. были There попытки, were были attempts, прекрасные люди, there were remarkable people, и Пушкин, Толстой, Pushkin, Tolstoy, Тальков, которые Talkov. как правильно понимали They understood общий correctly религиозный путь, the general spiritual path. противостояли его They извращению, resisted the но perversions равно of it, были but it were только начальные only уровни initial levels духовного поиска, of the начальные spiritual ступени. search, the initial steps. Духовной культуры на Руси There is no не стало, spiritual видимо, culture in Russia очень давно. for a long time, И все приходилось создавать сначала. and Вот сейчас I мы, had именно to наша begin школа, from the very beginning. можем Now говорить we, о себе, our school, можем can говорить say о себе в тех терминах, that что мы несем we are bringing напрямую знание из обители Творца. the knowledge directly сюда, from the воплощенным людям. abode of the Creator for Каждый, embodied кто people. вступает в контакт с теми Everyone духовными who учителями, contacts the divine которых teachers мы показываем, whom we с show которыми мы сами общаемся, who we converse которые with, вырастили нас. and who grown us, Вы можете у них you can переспросить. ask them. Более того, Moreover, общая схема строения the абсолюта, general как она scheme была of the нам structure of преподнесена Absolute Хуанди и that другими was shown to us by учителями, Huangdi and by other teachers она, похоже, еще probably никогда в такой it полноте has не never been была released in such обнародована. fullness, И вот только мы and only we смогли have воспринять managed от Бога to всю receive полноту этих all знаний, fullness from God, и of all fullness of this именно в knowledge широком представлении as a broad conception, в виде стройной системы, in a form of охватывающей exact именно все system that аспекты covers all aspects
духовного of the spiritual продвижения advancement. вот представлено нами This и scheme is released by предложено вам. us and proposed to you. И поскольку And since не было there was no исчерпывающих знаний, full knowledge, у меня в I had no частности, this knowledge. то вот Бог учил So меня God на жизненных Taught примерах, me on living в examples, частности на том, in particular как люди сходят с пути, by showing me how people deviate from the path. предлагая мне в качестве учеников He людей proposed явно me непригодных, Non-worthy people as И students, показывал and мне, show что it бывает в тех what случаях, happens когда in the cases when люди such people становятся обладателями духовных are знаний, given spiritual knowledge, как они тут же how начинают they их begin извращать to и pervert использовать в it корыстных целях. immediately, to use it for В последний selfish раз мне purposes. пришлось расстаться с очень большой Last time I группой. had to part учеников with a very бывших, large group в of Москве. students in Moscow, Это был центр It was Ваджраяна. the center Ну, всё Vajrayana. это я писал подробно, I описал described подробно it в своей in my автобиографии, autobiography, как how God becomes cognized. Есть три аспекта There are three божественного aspects совершенства, of the divine perfection. которые соответствуют трем They correspond качествам Бога. to the three qualities of God. Любовь, They are love, мудрость и это сила. wisdom, and power. Мы работаем по всем трем направлениям. We work with all three aspects, Любовь есть главный аспект. though the love Не is the став main любовью, one. не превратив себя Without в becoming сознание, love, without making постоянно oneself to be существующие a эмоции permanent любви, emotion of love. сознание. Emotion is a state of consciousness, И вот мы должны научиться and жить, we have to learn to live in a permanent не переходя emotion of в love, отрицательные эмоции. without Ни entering гнев, ни negative раздражение, emotions, ни nor anger, no всякие там irritation, сожаления о собственной судьбе, no ни sorrows about всякие там the внутренние fate, плачи no и depression, прочее. and so on. Этому посвящено учение Иисуса Христа. Jesus taught about this. Нет смысла об этом говорить. I am not going to discuss it now. You can read it in the book God Speaks, in section The Initial Teaching of Jesus Christ. You will find the necessary citations there. So, having became love and having cognized the highest spatial dimensions, they cannot be cognized in any other way but through the work of extending the spiritual heart and making it an active, agile consciousness. So when a considerable part of this path is finished, only then one can begin to work with the aspect of power, power of consciousness. By the time when we begin to do it, the bodies became healthy, strong, otherwise one cannot sustain all the work that we have done, for example, during last several days. There are special methods for growing the power of consciousness by using energy structures of the bottom dantian. All this is permissible on the spiritual path, permissible to do only when the consciousness is made subtle, and only after the leader made sure that the intellect and ethics of students are okay. A serious error of many spiritual schools
к разным is формам эзотерической работы всех желающих. involving Это into глубокое esoterical work это all people who wish to. This is всех a лидеров, very serious которые, зная error, об этом, это тем не менее делают. felonious error Это преступление of the перед leaders who know it but do it. This is a felony for God and for people. человек не It's знает another об matter этом, ему when кажется, a leader does not know it что донесение and духовных he знаний thinks that любого уровня до всех giving людей spiritual это есть knowledge благо of для них, any это level все равны. to all people На is самом good деле, for them. люди He все thinks that очень all сильно people неравны. are equal, Мы but очень of сильно course отличаемся people друг от are very друга different. по We are very возрасту душ. different И только души, by the достаточно age of the soul, пережившие достаточно много and only воплощений souls who lived many incarnations, человеческих, их можно рассматривать human как incarnations, only достаточно such интеллектуально souls зрелых и can be considered способных as выстоять intellectually вот mature на enough таком and достаточно capable серьезном to withstand пути. such a serious path. Ну вот сейчас мы чуть-чуть And коснемся now силового аспекта We will come in touch slightly духовного with the aspect of power of the spiritual advancement, чуть-чуть коснемся пока. very slightly. Эта информация Such information не должна никогда выноситься cannot be для given широкой публики. to the general public. Речь идет о разных приемах, их много. We are О talking приемах about different развития methods нижнего дантяна. Нижний of дантян developing of является bottom как dantian. известно, вспомогательным The по bottom отношению к dantian среднему is the дантяну, то есть top духовному dantian сердцу. are auxiliary to the И вот на middle этом dantian or замечательном, spiritual исключительном heart. месте силы On this remarkable, wonderful place of power, we will describe one of exercises. One has to enter with the concentration of the consciousness into the bottom dantian. You can hear that my voice has changed immediately. And И, ну как бы вот изолированный препарат мышцы, like a мышцу separate отдельно взятую, muscle, большую мышцу, a big допустим, muscle бицепс, like a можно biceps, взять и увеличить. we take it and enlarge Точнее, не сам бицепс, а not the biceps itself, but создать образ мышцы, to create an image наполнить of этот a образ muscle сознанием. and fill this image with the consciousness. А мышца наподобие ну, вот бицепса, два сухожилия, A muscle посередине like сама мышечная масса, biceps. которая может сокращаться. And this muscle can contract. И вот этот образ мы And наполняем this image сознанием. we fill with Ничего the не нужно делать, consciousness. кроме того, And как we just сокращать contract мышцы, и the тело muscle тянется. and the body За follows. ней сознание перенесено в The мышцу. consciousness is inside the muscle, Достаточно сокращать and it's мышцу, enough to и contract the muscle, тело, не прилагая and the никаких body without усилий, effort начинает begins подтягиваться к to ней. move. Это вовсе не работа It's мышц not тела, это work работа of the сознания. muscles of the Причем body, неважно, it's work of the consciousness. за какой, It's not important с какой стороны to which тела side я of the эту body мышцу this прикрепляю, muscle она is должна attached. прикрепляться к центру, It has to be attached to the центру center нижнего дантяна. of the bottom dantian, Не в области пупка отнюдь, not а именно to the navel, but at the level of the navel to the center.
Такие елочки. Nice Сколько furs, нежности. В каждом how таком much растущем на tenderness веточке. Ну вот мы in сейчас every на branch. очередном месте силы. Now we are on the И next place of power. вот это место силы не только And может нам This подарить place of power can give us увеличение not just сознаний, growth прямой рост of сознаний, consciousness, но вот здесь еще с точки зрения вот земной экологии direct growth of очень consciousness. интересное явление. But here there is Здесь an везде interesting черника растет. ecological phenomenon. Ну вот что бывает с There are черничными? bilberries here. Они, What happens ну to вот когда bilberries там в конце, во They- второй половине июля, что ли, at да, the, они at the созревают, second half of July? а потом they опадают ripen, черничные к осени. А вот на этой горке and then черника fall не off. опадает. Вот уже And on this морозы, и hill, вот черничники bilberries замерзают на don't fall кустах, off. и их очень много. здесь. Even Вот cold это weather уникальнейшее comes, место, вот здесь, and на этой горке, bilberries get черника frozen. не опадает. This is a unique place. On this hill, Черника здесь замерзает, bilberries ягодки don't fall замерзают off. на кустах, и так вот Bilberries висят, и можно get сюда frozen приходить, on bushes. и их and уже stay like вот this. как мороженое One can come here черничное, and eat только без them молока. like Вот a здесь bilberry ice очень cream, большое just количество without кушать. milk. Это характерно для мест силы. Ну вот This is a место, characteristic feature of places of Сатьясаи, power. там, где растут For example, каланхои, the place of Satyasai, об этом мы уже where говорили. Kalanhoi grow. Уникальнейшее место. We Единственное место, talked about где this. во всей A нашей unique области place, в диком виде растут The каланхои, only небольшая place горка. in our region where И white грибы начинают Kalanhoi расти grow, a small hill. очень часто от мест силы. And От места силы mushrooms Иисуса. И begin вот to grow very то often нигде from нет the place грибов. of power. Иисус прямо как The вот place специально of для power нас of Jesus. выращивает. There is Приходим no туда, mushrooms anywhere, именно but там on и this только place, там as набираем. Jesus grows Тут mushrooms недалеко for от us. места, сейчас We пойдем come место there, для and only on развития his хара, place we gather mushrooms. структуру нижнего пузыря. Not far from here there is нижнего place дантяна, of то есть. Hara, Вот the грибы structures начинают of расти, the когда bottom начинается dantian. сезон, волна, вот они начинают When расти именно a оттуда, season и оттуда comes, уже расползаются по окрестностям. mushrooms begin to grow Очень интересное from that явление. place and then to grow nearby. Ну а здесь, A very interesting что мы, phenomenon. чем мы сейчас будем заниматься здесь? And here, Черника пока еще не созрела. What we will только do вот here? за- There is no маленькие зелененькие Ripened ягодки bilberries, появились на кустах. only small Грибов тоже green почти что нет пока. berries on bushes. Только опятые то на местах There is силы, also около no Петра. Mushrooms, almost not. Два что уже only набирали. Опят. Honey fungi. Причем опят-то вот сейчас We gathered конец мая, honey fungi опята осенние. on the place выросли. of power of Peter. Летний опенок там Now начал it's the расти end of May and the autumn kind of В honey середине fungi grown. мая вместо середины июня. The А summer осенние kind опята вместо of honey осени, fungi began to grow пошли вот в конце in the мая. middle of May Вот совершенно instead of уникальное middle of June, с точки and the зрения autumn экологии kind явление. began to grow at the end of May Вот мы сколько instead уже of грибов end of ели, June. A потому что мы unique знаем места силы, phenomenon, никто ecological phenomenon. We Кроме ate a lot of сморчков, mushrooms в наших краях because we никогда много не бывает. know the places of power. А вот мы уже настоящие осенние грибы ели весной. We ate real autumn mushrooms during spring. Мы начали развитие себя We как духовных. began to develop сердец. ourselves Мы as прошли spiritual первый этап hearts. центрирования. Мы вошли We mastered в the first step of анахаты. centering. Мы We entered их the очистили, anahatas. мы утончили их. We have cleaned them. На We фоне made утончения them всего subtle. сознания во всем организме. When making Мы the научились consciousness in all раздвигать границы organisms subtle, анахат, и мы we have learned to extend the wall of Очень the anahatas, энергично пошли and путем we went увеличения very себя как energetically сознаний в качестве духовных the сердец path растущих. of the enlargement of ourselves На as growing фоне spiritual hearts божественной утонченности. at the level of divine subtlety. И вот нам нужно заполнить будет
And постараться всю амбицию then Творца we will собою, как try духовными to сердцами, fill заполнить the бесконечность abode и of the самим Creator with стать ourselves бесконечными. as spiritual А для hearts, этого мы that is to начали, fill вот the помните, infinity and become первые infinity шаги мы ourselves. стали делать в парке, So to do this we made в коконе first steps in the park, in the тополя. cocoon of the poplar. очень адекватного The energy энергии of this духовных poplar is very сердец adequate наших. to our spiritual Очень hearts. утонченный и Very очень powerful сильный and very тополь по subtle своей энергетике. Poplar. Вот мы учились вначале заполнять First we его learned форму, to которую он fill предоставлял its нам своим form that коконом, it gave us with its расширяя духовные cocoon by сердца. extending the Ну и spiritual после этого, hearts. чего мы только не And делали, after мы it we did a lot заполняли of things. We filled махадубли mahadoubles of our наших divine божественных teachers учителей, которые that they они нам gave us предоставляли for для this purpose. данной цели. Но одно дело But it's one thing заполнять to чужие fill the формы, forms of others, а также надо обрести but also one навыки has to создания develop собственных skill махадублей. of creating one's own mahadoubles. И вот данное место силы And this позволит place нам of power ощутить will себя allow us to в качестве experience собственного ourselves махадубля в собственной to be форме, с our own изначально собственной mahadoubles форме. in our own form. Данное маленькое местечко, This вот small оно place of имеет power, диаметр it этот has a diameter 2 метра of всего. 2 meters only, Но вот если на него but if встать, to stand on it, получается так, then it что сразу happens that the сознание вырастает, consciousness сознание настолько begin to grow. наполняется энергией. It gets so filled with energy. Что это такое? What Это, is this? видимо, It's что-то some kind наподобие of какой-то акупунктурной точки Acupuncture point в организме of the Планета organism Земля. of the planet Earth, живой нашей our любимой beloved планеты Земля. living planet Earth. Здесь выход энергии. Here Причем выход there is a той flow энергии, of опять же, energy, вот очень, and очень похожая энергия the по quality of качеству this energy is на very энергию similar тополя. to the quality of energy of the poplar. Энергия очень адекватная The energy very для adequate того, чтобы for работать us с ней. to work with it, Для того, чтобы из нее to use it формировать себя как for большущее forming сознание. oneself Это as a третье big брахманическое consciousness. This is the проявление. third Brahmanic manifestation. И вот стоит And войти it's enough to на это step место силы, inside, вот один шаг всего just сделать. to do one И step, сознание сразу and the становится consciousness настолько becomes большим, so large что вот that облачка вот the на clouds небе, они on the вот на sky уровне груди. become at the level of the оказывается. chest. Следующее, что вот вы сейчас The тоже next, войдете все на You это will место enter силы, this что нужно place of делать? power. What to do Всегда next? для того, чтобы Always to запечатлеть retain нужные a new, новые useful состояния, state. надо One has to применить вот эту известную use формулу «Кто the я, где formula я?». who am I, where am I. Это вовсе не формула This is not a formula of самовнушения. self-suggestion. Иногда она Sometimes применяется, ну, it is просто used абсурдно, in a как формула absurd самовнушения. way of a form of Я self-suggestion. писал об этом I в wrote книге about this. как In the book познается How Бог, God пример Becomes приводил, Cognized, сейчас не I будем gave отвлекаться. examples. Есть примеры There are просто абсурдного, examples of вредоносного Absurd, применения harmful use этой of this формулы, formula, но эта формула but очень this нужна formula для того, чтобы is very useful самим for us осознать свои новые to духовные become состояния. aware of our new spiritual states. Вот мы должны We have to именно осознать to себя become в новом aware качестве of здесь ourselves сейчас, in a new в state, большущем новом in теле a сознания. large И что body еще of для этого consciousness. нужно? Для этого And нужно всегда also we need шевелиться. to move. Для этого нужно в этом We need огромном to, теле in сознания, this которое, new ну, vast body творится, of consciousness, сколько тут, да, it has облаков. grown Вот если на физическом плане посмотреть, the distance не to меньше the километра, clouds наверное. is not less than 1 Это очень kilometer. трудно такие It's расстояния hard мерить to на глаз. estimate it by eye. И не на глаз тоже.
Ну вот But стали мы выше we became облаков, higher than вот the облака на clouds. уровне грудной The клетки clouds нового are at the тела. level of the chest И of the вот new нужно body, напрячь мышцы and we всего have to тела. strengthen the Вот muscles мы of the стали body. We гигантами, became giants. великанами. Можно посмотреть One вот can look оттуда, down сверху, from вот above, чтобы облако только не мешало. but right now a Сейчас оно cloud немножко мешает, is сейчас можно preventing пройти. to Вот look. можно посмотреть на землю под One can ноги, look down at feet. под огромные ступни. Вот ступни vast сейчас у feet. нас уже не помещаются на этом Our холмике. feet are larger than the огромные. hill. Можно They are стать еще very large. несравненно большими, And then так one что can земля, become как мячик, even more на large, котором еле помещаются ноги. that the earth Вот это becomes все позволяет like a сделать, small да. ball, Сейчас я вот опускаюсь smaller на than землю the feet. снова, Now I am становлюсь, going down, принимаю taking свой привычный my для usual вас облик. appearance. Вот такие вот преображения Such себя можно transformations делать на of этом месте oneself силы. one can do on this place Для of того, power. чтобы привыкнуть To ощущать себя habituate, не to величиной experience стельца своего, oneself to be not of a size of a а для body, того, чтобы приучить but себя to habituate oneself ощущать to к experience, ощущению огромными. to be vast. Не обязательно ощущать It's себя not necessary to антропоморфными. experience oneself to be Мы anthropomorphic. вполне можем ощущать We себя can волнами also света, experience ourselves to be огромными waves of сгустками light света. or clouds of light. Когда мы научимся When we will в learn обители Творца to live in жить, the abode of the Creator, это все не it будет will иметь be никакого not значения, necessary, потому что там все формы not important, because исчезают, all forms there там нет disappear, форм. there is no Там forms есть there, there is Ну, наподобие like an океана, ocean, наподобие воды океана. water of the ocean заполняющий that океан. fills the Все ocean. сознания слились воедино. All consciousnesses merged. Творец есть именно The Creator один. is one. А когда мы оттуда исходим, And when we arise from it, то совершенно непроизвольно возникает антропоморфная then форма automatically брахманическая или форма we Святого take Духа. anthropomorphic form, Потерять Brahmanic эту or форму Holy тоже не Spirit. имеет значения. Но в данном случае мы должны привыкнуть к тому, But in что мы на this самом case деле we очень have to большие. habituate ourselves Мы to на be самом very деле large. становимся очень We indeed большими become на этом very месте large силы, on и this мы place of должны, power, используя and энергию we have to данного use места the силы, energy of this place of вместо power энергии пищи instead of the постараться energy of запечатлеть food свое огромное to retain состояние. this new large state. Побыв на этом месте силы, By мы visiting можем this сразу place of вырасти power, очень we can значительно. grow very much. Вот я сейчас вас прошу Now войти на I это ask you место to enter силы, this place of power, ощутить себя в новом to гигантском experience качестве. yourself to be in a new giant state, И потом and в then этом качестве in this выйти из state места to силы, в нем exit постараться the place of остаться. power Мы and должны retain приучить this state. себя, We have to быть habituate большими. ourselves to be это large. аспект силы. This is an aspect of power. Ну, прошу вас, заходите. So please enter. И став великанами, And having ощущаем become свои новые giant, тела сознания. We experience our new bodies И of вот будем consciousness. релаксированные Let be сознание. relaxed и ощутим as consciousness, свободное, and спонтанное как бы изменение experience ситуации. Вдруг spontaneous change of situation. я раз и становлюсь Suddenly гигантом. me Нужно только это отметить для Become себя. a giant. И One потом has уже to начать note действовать. it and then begin to Действовать act. как? How to act? Шевелиться. Вот когда To мы move. шевелимся, мы ощущаем себя. When we move, we experience ourselves. Шевелить собою как сознанием. To move Мы oneself должны as a приучить себя consciousness. к тому, We что have мы to habituate не тела, ourselves а сознание. That Причем we are сознание not вот bodies, такие, but we are consciousnesses. гигантские, Consciousnesses like утонченные. this, giant and subtle. Программа
The program, полная программа the духовного full program совершенствования of человека, self-perfecting of a или что man, то же самое or the same, программа the program полной самореализации of или full богореализации self-realization человека or по-разному God говорят, realization, подразумевает implies познание Бога во всех cognition его of God аспектах, in включая all прежде of всего Творца. his aspects. First of all, the Это первый aspect of пункт the познания. Creator. Второй пункт This is the заключительное first слияние, step of the cognition. становление The second через это слияние, step is становление merging, им. and through this merging, becoming Him. О, голубь запел. Лесной Pigeon голубь. sings, the forest Успели услышать или pigeon. нет? I don't know if you have heard or not. Как How реализуется первый пункт? to realize Через the first step? метод Идама, Through the method когда of божественные Idam, учителя when проводят divine teachers guide по форумам through своих the forms божественных тел of their divine сознания, bodies of consciousness, проводят в обитель Творца. guide into the abode of the Creator. Еще лучше знать полную структуру It's even more better абсолюта to know the full что structure of the представлено Absolute. на схемах. It is опубликованных в represented наших on the книгах. schemes published in our Это books. дает It еще gives гораздо более широкое even глубокое more понимание того, что нужно complete and сделать. full understanding of Дает, what has to be done. Несравненно больший запас It прочности gives на much more духовном пути. sustainability on the spiritual path. Ну вот познали мы Творца, So, if we cognized проникнув the Creator, в его having обитель, entered His abode, дальше что делать? What to do Ведь next? слияние не происходит The merging автоматически, does not если мы happen automatically попадаем туда, всего when we лишь. enter the abode. Для того, чтобы стать Творцом, To become the надо Creator, освоить one has to приемы master the methods слияния of merging с божественным сознанием. with the divine consciousness. Вот эти приемы получили These methods название are called по механизму the mechanism тотальной of рецепрокальности. total reciprocality. То есть That перевод is сознания making в полную consciousness противоположность. fully opposite. Вот если мы заполняем, If we, с другой стороны начну, I will put it in мы, another way. каждый из нас ощущает Every one of us себя experiences oneself в неком inside небольшом или большом some small or large объеме пространства. volume of space. Кто я, где я? Who am I? Where am I? Кто-то может сказать, что вот я Some вот в people can голове, say, кто-то скажет, что I я am вот inside the тело. head. Some people say, Это неверный, I am the body. неверный This ответ. is a wrong Человек не answer. является телом, A но man is большинство not the людей, body, атеисты или верующие, but они most всё равно of ощущают people, себя телами. atheists or believers, Это признак think that невежества they are и the беда bodies. этих It's a людей, sign of ignorance and a которые из trouble собственного of these упрямства people who are, вследствие because of отсутствия their духовной stubbornness культуры в or данной because социальной среде of absence of the вот spiritual усвоили culture такие in their нелепые society, accepted установки. such a nonsense. Если мы научились ощущать себя If we have learned за пределами to тел, experience ourselves вот я outside the имею в виду bodies, конкретно нашу группу, now I mean сейчас присутствующую our здесь, group, which is благодаря present there, многим усердным тренировкам мы стали thanks духовными to сердцами, many которые уже trainings, сейчас we не became помещаются в физические spiritual тела, hearts, несравненно больше which are их. now much larger than the Запихнуть physical себя в bodies. тело — To это push нечто oneself уже, inside the body ну, is какое-то такое something несуразное, нелепое. ridiculous, Мы не absurd помещаемся в for us. физические тела. Нас We мы do не not можем fit себя into the запихнуть в physical них, bodies. ну, We потому что мы cannot стали push слишком большими ourselves уже. inside the bodies because now we are too large. Но все равно наше But anyway, обычное состояние our сейчас usual state это now бытие is оформленным или to be бесформенным a formed сгустком or formless сознания. clot of consciousness. Сгусток. A Вот это clot. наше This is состояние. our state.
Но вот что But нужно сделать, чтобы what раствориться? one has to do to Пример я уже dissolve. приводил. Мы I gave это уже examples. тренировали We trained this однажды на one day вечерней зорьке в лесу, at evening на in месте forest, сатвы в елово-березовом on the лесу, place of Sattva когда вальшнепы in forest. тянули. when woodcocks На were болотце. flying over the swamp. Но это было It was ощутить лес, one had to feel the ощутить forest, гармонию, высочайшую гармонию feel того the леса harmony и стать им. of that forest and become it. Вот если мы If стали we лесом, забыв о своем manage теле, to become the forest and forget это about значит, что the мы body, растворились в it сознании means в that этом we лесу. dissolved with the consciousness in this forest. Мы заполнили его собою. We filled this forest Вот with это ourselves. Некая модель This is a model процесса растворения of the сознания. process of consciousness dissolving. Ну вот это все очень хорошо But all смоделируется this на физическом can be плане, где in the мы physical с детства play, привыкли, where we used to воплотившись в live, физические тела, мы having десятилетиями incarnated привыкали into жить physical здесь, bodies. в мире We материи, и мы lived there привыкли, и for вот мы many years in в the этой world of привычной для matter себя обстановке, and в in this лучших ее usual for us проявлениях environment, научились in это its делать, best manifestations. We learned to do it. научились делать там, где есть We learned предметы. to do it where there are А вот objects. если мы проникаем в But if другие we enter эоны, other там, eons где предметов знакомых нет, where there are no usual objects, где есть чистое where сознание, there is pure consciousness, вот как это все Then сделать там? how Это не to do it получится, there? если не освоить It doesn't некие work специальные if one эзотерические приемы, гораздо has not более mastered special серьезные, esoterical чем просто methods, растворение себя methods в сатве леса. more serious than simply dissolving of oneself И in вот для the этого sattva и of forest. существует And for this purpose, методик there are тотальной methods of рецепрокальности total или, reciprocality, вот в буддизме or in Buddhism, в невыродившемся, in a в невыродившемся буддизме degenerated есть такой Buddhism, термин ниродхи, there is a что term то же самое, что Nirodhi, тотальная which is the рецепрокальность. same as total reciprocality. Мы должны выйти за пределы сгустка. We have В to сгустке exit изначальном, outside the там, где cloth. мы были. Нас быть не должно. We have to be absent Мы inside должны the cloth оказаться where we везде were вовне. first. We have to appear, При этом вектор outside, сознания everywhere пусть будет outside, направлен к центру. and the vector of the consciousness should be pointing to the center, Будет направлен туда, где мы should были point раньше. Это to the летучие place муравьи where we were first. появились. И вот они Flying ants, исследуют тоже пространство. they also investigate the space. Но сейчас Now, это вот место силы специальное. Вот this место is силы, special place которое of имеет power. диаметр Its 5 diameter метров. is about 5 meters. Я сейчас войду в него, Now I will и enter this place, сознание and the consciousness автоматически перейдет will в состояние automatically ниродхи. enter the state of Nirodhi. Вот я переступаю границу, Now а вы I am going to cross посмотрите, the что border, будет. and you see what Потом happens. Повторите то же самое. Later you will repeat the Причем вот same. обращу внимание, что на I уровне слов want только to об stress этом that говорить, on words this всё равно cannot be эффекта положительного не explained. будет. It does not lead to Это можно positive. легко освоить только effect. на специальных It местах can be силы. mastered only on the special places of power. Вот сейчас я Now существую как сгусток I сознания exist as a clot of consciousness вокруг тела around the body. диаметром, ну, вот Diameter. так, наверное, 50-60. Of 50-60 meters. Вот граница. This is the border. И вот я границу переступил. I have crossed the border. Теперь никакого сгустка Now вообще нет. there is no clot at all. Теперь есть только сознание, There is растворившееся consciousness dissolved в окружающем пространстве. in the outer Причем вектор space, может быть направлен and the vector туда, где раньше был центр меня. points
to the place where there was Можно the задать center вопрос, of me. One can ask на какой протяженности, на каком over what расстоянии от distance центра бывшего from the произошло former растворение center меня. the dissolving Оно of me произошло не happened. в бесконечности. I did not dissolve Есть into другие места, infinity. которые позволят сделать There are other это places на that гораздо allow большем to расстоянии, do другие it места at силы. larger distances, other places of В power, обители Творца, in the abode of the м, Creator, те, кто освоили этот those механизм, who там have mastered получается this mechanism. еще несравненно на большем They can do it расстоянии at much растворения larger себя. distances, dissolve themselves. Ну а сейчас произошло, ну, And вот, now, где я существую как не where я. I exist as non-I. Вот не я через дефис, Non-I это is термин эзотерический. an Было я, exoterical стало не term. я. There was I, and then it became Ну, вот non-I. где-то, наверное, метров 600 в радиусе. Something like 600 meters of radius. В том числе зависит от величины It also излишка depends сознания on the изначального. original Чем size больше, of тем the clot. на The larger большей size of протяженности the происходит clot, растворение. At larger distance, the dissolving happens. То есть сознание растворяется The consciousness в обители does not Творца, когда мы туда automatically попадаем, dissolve in the вовсе abode не of the Creator. автоматически. Мы должны подготовить себя к We этому have to растворению. prepare ourselves. Вот то, что for я this сейчас dissolving. сделал, должно What I did now стать совершенно has естественным, to become должно происходить natural. автоматически. It has to Это happen должно стать automatically. столь же естественным It has состоянием, to как become состояние as взрослого. natural as the state of a clot. Когда мы попадаем в обитель Творца, When we enter the нельзя abode of the Creator, пыжиться там, one вспоминать что-то, has как not бы это to мне сделать, вот взять и try to раствориться. remember what Повторяю, should I что do to растворение не dissolve. происходит I repeat автоматически. that dissolving Мы doesn't должны happen быть готовы к тому, automatically. чтобы раствориться, We have to be и ready подготовиться to нужно dissolve, сейчас. and we have to prepare ourselves now. И вот если мы освоили этот And if механизм, если we это have состояние mastered стало this mechanism, естественным, if this state тогда вот мы became на самом деле natural, очень легко и быстро, then не we задумываясь, very входим в полное quickly and слияние, easily, становимся им. without thinking, enter the full merging. Еще We очень важно become подчеркнуть, him. что It's also данное important to stress состояние возможно that только this state is possible от анахаты. only from the anahata. Оно исполнимо It is realizable только структурами нижнего only пузыря by восприятия, the ни в коем structures случае of не the верхнего. bottom bladder of Никакой perception. нирване, в частности, никакой ниродхи не может быть и речи. No nirvana or nirodhi Если is possible Мы if не стали очень we прочно и did not навечно духовными сердцами. firmly become Вот сейчас я выйду spiritual из hearts. Now места силы I will exit the place of power прежней. Вот я становлюсь and прежним. become Вот я usual. стал сгустком. Now I became Войду a сейчас clot. снова, I will enter again, вошел и entered растворился. and dissolved. Сейчас вы Now поработаете you на will этом work месте on силы, this place of power. а потом нужно будет то And же самое then научиться делать вне его. One has to learn to do the same outside of this place. Вот работа сегодняшнего дня будет состоять в This этом. is our work Все, for прошу вас today. теперь. So please, I ask you to work.
А вот On по the пути к way месту to the Хара place of Hara, пришли, мы заглянули we на have место visited Вишудхи. a place of Vishuddha. Оно образуется не за It is счет created сил not by the планеты Земля, power of the а за earth, счет but звука, it за is счет created звука by the речки. sound of river. Пародия There на are речку, rapids которая под этим on the river, берегом. and Вот очень мягкий, нежный шум, it creates very который tender, soft sound активирует Вишудху, that и, activates the Vishuddha, можно было бы использовать это and место one для can use лечения this органов place for шеи, healing the щитовидной железы, organs of the neck, ткани, thyroid gland, пищевода, larynx, бронхов. gullet, bronchi. Существуют There are места силы places для of power разных for different чакр. Мы chakras. вот работали We worked уже already с местами with для the places развития for анахаты, anahata development, для for развития development утончения and refinement головных of the чакр. head chakras. Есть также места и There are для also Сватхистана, places и for для Swatхистана, Манипура, Manipura, for для Muladhara. каждой чакры есть For each соответствующие места chakras, силы. there are special Есть places of комплексы power. чакр. For system of chakras Москвы, as well. например. For Мне example, удалось near найти Moscow I место, found к a сожалению, place, рядом прямо с шоссе, unfortunately near a highway, место для a place лечения for всех healing патологий pathologies беременности. of pregnancy. То есть там сразу On this place, вырастает a вот belly такой большой grows, живот a беременный, pregnant belly, независимо independent от of пола the sex обладателя живота. of the person, И очень and высокая very нежная highly гармоничность harmonious, внутри этого tender живота. state То, что вот inside все this патологии belly. беременности можно было So вылечить all на этом месте. pathologies pregnancy can be treated on this place. Мы пришли вот наконец на место Хара, We have come to the place of Hara, но прежде я отвечу на but вопрос по поводу first нирваны. I want Вот что to такое answer нирвана, the что такое question ниродхи, чем они about отличаются вместе. Nirvana and Nirodhi. What is the Нирвана difference between это them? сожженное Нирвана я, уничтоженное Is я. the eye that burned Все, что out, мы destroyed делали, eye. What we сливаясь did с божественными учителями, by merging это, with divine были teachers варианты нирваны. is Когда different мы variants of Nirvana. When we Исчезали disappear в сознании наших божественных учителей. in the Это consciousness все of были our разные divine teachers, варианты нирваны. it was different variants of Nirvana Nirvana. В Брахмане Nirvana То, in что Brahman. говорил то, о чем говорил Кришна в Бхагавад-гите. That was described Еще by существует Krishna in нирвана Bhagavad в Gita. Ишваре, или Also нирвана there в is обители Nirvana Творца, in Ishvara or Nirvana в in the слиянии с abode of the Творцом. Creator. Nirvana in Это то, merging with the что Creator. мы тоже будем проходить. This is what we То, will что в нашей study школе too, очень тщательно what is проработано. worked out in our school Ну, а in ниродхи, details. это я уже объяснял, ниродхи, это частный I вариант, explained what is тренировочный ниродхи. вариант нирваны. It is a Это variant специальные of упражнения Nirvana по for training. переводу я It's в не special exercises for я. transformation Но of в I реальной нирване я и into не я non-I. сливаются. But in a real Nirvana, I and Я и не я non-I, сливаются are merged. I and non-I are в Боге. merged in God. И уже нет разницы. Ну, вот And there is no апостол difference. Павел
говорил в Новом Apostle Завете, Pavel в Новом said Завете записаны эти in New слова, и Testament, уже нет there are меня, но his живет во words, мне Христос. there is no me, but Ну, Christ насколько адекватен lives in перевод, me. это другой вопрос. How the translation is Может correct быть, не is живет во another мне, matter. а есть только Maybe Христос. Вот not это lives in будет me, but точнее. Уже нет there is меня, но only есть только Christ. Христос. Maybe this is more correct. There is no me, but Вот there is это only Christ. вот истина, вот это и есть выражение This is the нирваны. truth, this is the Выражение essence of нирваны. nirvana, the Также и мы, essence когда of nirvana работаем state. с Сатья Саи, In the same или way, с Бабаджи, for или us, с Кришной, или when we с work with Тахотепом, Satyasai, или or с with Миньем, Babaji, или or with Krishna, с or with Элизабет Tахотep, Хейч, и or with так Minyu, далее, с or with Лао, Elizabeth с H, and многими so on, другими. with Lao, with many others. Вот каждый раз Every стирается time грань между мной и the им. boundary between Есть me and him одновременно disappears. в There его are брахманической части simultaneously сознания in и his он, и Brahmanic я. part of consciousness, me Есть and только him. он, или есть There is я в only нем. him, or there is me in Мы есть him. одновременно в одной форме, мы есть We в are слитном состоянии. simultaneously in a И single вот то form, состояние we are in a merged слияния state, возникает в обители and Творца. this state of Там merging все слиты, exists там in the каждый, abode of the кто есть в Creator. обители, All there are merged, everyone existing in the abode может говорить, есть только Творец, can есть только say, изначальное сознание, there is меня only нет. Creator, there is only И точно primordial так же он consciousness, может there is сказать, no me, я, but at the от same имени time всего he can Творца, say что и I говорят Мессии, on что и behalf говорят of the аватары. Creator, what Messiahs and Это всё avatars say. It is true. Раз мы коснулись терминов буддизма, And since we то come in скажу, touch что with ведь, terms of Buddhism, I can say that цель буддизма — это как раз the слияние с purpose of изначальным Buddhism сознанием. is the merging with the Творца primordial в consciousness. буддизме именуют Creator изначальным сознанием. Это In вполне Buddhism is адекватно. called the primordial consciousness. It's fully adequate. Но есть секты, But выродившегося there are буддизма. sects of Вот в degenerated Петербурге такая Buddhism. секта существует. In St. Petersburg Например, there не is только в such a Петербурге, sect, где and изначальное not only in сознание St. отвергается Petersburg, вообще, его нет. where the Удивительное primordial вырождение, consciousness is удивительная refused. алогичность. A strange То есть фактически degeneration, a и учения-то strange нет никакого. incoherence. It means that there is no teaching. Сектантский абсурд. Sectarian Нет изначального absurd. сознания. There is no primordial consciousness. Где-то вот еще аналогичный и несколько I иной, но saw аналогичный абсурд по телевизору A similar показывали, kind of какая-то absurd on южно-буддийская television. страна, где Some southern Buddhist основной country доктриной where было the то, main что, doctrine вот, is чем the idea чем that питается, кто тот тем и what становится. a man eats, he Люди там, becomes. хотя они и буддисты, People но there нарушая заповеди consider буддизма, themselves to be Buddhists, питались but рыбами, violate the но rule раз они of питались рыбами, Buddhism они by eating fish, считали, and что since они they рыбами eat и fish, станут. they А рыбы, think значит, раз that they will питаются, become fishes. раз будут питаться людьми, And значит, if они fishes станут людьми. eat humans, Вся they will концепция become религиозная, humans. This is the doctrine, religious всех doctrine прибрежных народов, вот она, of the people of that хотя она country. и, хотя они считают себя буддистами, но Though до такой they степени consider themselves Buddhists, выразился буддизм, but ну, вот примерно та же their тоже Buddhism уровень is so вырождения, что и в той degenerated. петербургской секте. the same kind Которые я of упомянул. degeneration as in the St. Petersburg sect Но that на I самом mentioned. деле истинный буддизм, But in серьезный reality, буддизм, the true Buddhism, the он serious занимается не Buddhism, словоблудием и не does not play with word вот такими mongering, примитивными, does алогичными not концепциями satisfy себя удовлетворяют the followers последователи его. with such А целью является incoherent conceptions. достижение вот той самой The нирваны, о purpose of которой Buddhism говорил is Кришна в Бхагавад-гите. achievement of Это nirvana учение that Krishna было described in полностью Bhagavad принято Gita. Гаутамой Буддой. This teaching was fully основоположником буддизма. accepted by Gautama Buddha, the founder Нирвана of в Buddhism. Брахмане, нирвана Nirvana in Brahman, в Ишваре Nirvana или в обители in Творца. Ishvara, or in the abode of the Целью Creator. Истинного буддизма The является purpose познание of true изначального Buddhism сознания и is to слияние cognize с ним, the primordial вливание себя в consciousness него and для to merge обращения его with с it, собою.
to merge into it, Вот to таков enrich it истинный with буддизм, oneself. и This is the true он ничем не Buddhism, отличается от and it's методологии, not он ничем не different. отличается от того, что Its делаем мы. methodology is not То different есть from what we методология do. общая у всех The религиозных истинных general направлений, methodology методология of all общая. true religious movements is Привести the same. себя в To порядок put oneself этически, in order ethically, утончать себя как сознание, to make oneself subtle развивать as себя как consciousness, духовное сердце, to develop oneself as a и собой spiritual как heart, духовным сердцем, and познать with oneself as spiritual heart to обители cognize Брахмана или Святого Духа, Brahman обитель or Творца Holy или Spirit, изначального сознания. the abode of the И в Creator, конечном итоге and at the end стараться слиться to try to собою, merge как духовным сердцем, with oneself as a spiritual с heart, изначальным сознанием, to merge with the Creator, и with the прицелить primordial consciousness, туда and все then самое to ценное, move что there есть everything the best во всех that exists остальных моих in all дантянах. others of my dantyans, Плюс plus помогать всем to help эволюционирующим all существам, evolving beings видя в этом служение by Творцу или изначальному сознанию. doing this to Помогать serve именно the в этом, Creator в этой or вот the самой primordial эволюции. consciousness, to help the evolution. Но сейчас на этом месте мы продолжим And now on this place we will очень легкое continue соприкосновение вот на данном to этапе study- работы, очень легкое соприкосновение с to силовым study аспектом very развития себя. slightly the power всем, что aspect of может дать self-development, Нижний дантян to study what является, the bottom dantian силовой can give us, подпоркой, блоком питания для the bottom dantian which is the растущего power и support, активно power функционирующего supply духовного for the сердца. growing and actively Мы это functioning уже spiritual немножко heart. делали. И вот We did сейчас this slightly, я and покажу, что нам может I подарить will это show место силы, потом what еще this немножко place на can другом give месте us. силы. and then Сейчас we я will всего-навсего work войду on в это another место place of силы, power. и now I am going just to вы enter увидите, this что place of произойдет. power, Сейчас можете and you will see рассмотреть what happens. энергетику Now you can look моего at the кокона. energetics of Всё, my сейчас cocoon. вот я стою за пределами места силы, вот I граница stand вот она outside проходит. of place of power, the Мне border нужно is сделать один there. шаг для того, чтобы I войти have в to место make one силы. step to enter the place of power. Я вхожу к концентрации в нижний дантян. I have moved всего-навсего. the Он при этом не concentration очень сильно into the меняется. bottom dantian. It doesn't change much. Пчелка прилетела. A bee is flying around. Не очень сильно меняется энергетика нижнего Its дантяна. Просто я energetics вошел в нее. doesn't Вот он, change much. I стал just светлее. entered it. когда сознание входит It в какую-то became brighter энергоструктуру when организма, consciousness то она начинает enters some ярче energy светиться. structure of the organism. Вот сейчас я This structure переступлю границу. shines Вот more смотрим, brightly. что будет происходить. Now I am crossing the Передней border. частью What happens? кокона я уже переступил The front границу. part of cocoon переступаю crosses the border. Всем передним Now I дантянам, cross- всем нижним дантянам. Что произошло? I'm crossing it with the bottom dantian. What happens? Он сразу стал величиной It на километр. became of a Нижний several дантян kilometer теперь у size. меня стал The bottom dantian А. became ну, таким яйцом, что ли, или почти шаром. like an egg Uh, or a sphere Протяженностью на несколько километров. Ну, километр of a several kilometer size. size. Может быть, for даже на 5. 5 Вот я ухожу kilometers. обратно. Now I go back. Нижний дантян еще вот именуется The bottom термином dantian хара. is also Хара called это вообще hara. на восточных, Hara восточных языках in это живот. Southern East languages, Но means имеется в виду belly. живот не, but не not телесный, а physical belly. ну, может, там и вот и телесный Well, живот так maybe именуется. they mean Но в also эзотерике хара physical это belly, именно but in esoterics, hara means нижний дантян, то есть энергетика Bottom dantian, организма, блок трех нижних чакр. energetics of organism, То the есть system энергетическое of the пузо. three bottom chakras, И вот the энергетическое energetical пузо belly. на этом месте силы So можно сразу the energy увеличить. belly Ну, on this мне place of сейчас power лень считать во сколько раз. can be Вот если enlarged сейчас оно by всё у меня I don't know how умещается much вот times. его So now границы, it's of this пределах size кокона, то inside вот of он может cocoon. эти
полметра, And грубо then говоря, умножить, to то есть сопоставить с 5 compare километрами. with Ну, вот half я a до meter станции to достаю 5 отсюда, kilometers. железнодорожной. I can reach Вот the смотрите еще railway раз, что будет. station from this place. See again what Вот happens. касание. Now it's Кокон touching. вошел в место The силы. cocoon have entered the place of power, И вот пузо and выросло belly сразу has grown на километры. to several kilometers. Если я поворачиваю тело, то пузо растет If I туда. rotate the body, Энергетическое the пузо, belly конечно. grows there, the energy belly. И вот от пребывания на этом месте силы, And от so, запечатления, вот By вышел из being места on силы, this всё place, by вылилось. retaining, so I Никакого exited the пуза place уже нет, and вот сразу it's похуделось. back. Тело, There is no belly, тело it сознания has сразу grown похудело. thin, Вот какой худенький стал. the body of А только что consciousness было что? has grown thin, and before it was like that. Вот как можно толстеть и худеть. This is how Всего one лишь can grow переступая fat одну and границу. grow thin, just by stepping over the border. И вот нижний дантян And или so, хара или The bottom энергетическое dantian пузо, or hara это or вот the всё energy есть belly сила, лично, is the это power. вот, главная the main составляющая личной силы человека. component Разумеется, не той of the личной personal силы, которая power можно of a man. подавлять других Of course, людей. not the power that can suppress other Если people, эта сила утончена, if this power is subtle, как у нас. as in our case. А это все то, что нужно для того, All чтобы this питать is духовное what is сердце, для necessary того, чтобы to nourish вот the можно spiritual его было heart вырастить до тех масштабов, so чтобы that заполнить it собой can всю be- галактику, so that it can grow to the size that и it can потом fill the всю whole обитель galaxy, Творца. and later Я вот не the знаю, не whole очень не abode уверен, of the Creator. удалось ли бы нам что-либо I am not сделать, sure если бы не это место whether силы. we had managed Кстати, вот это to место do силы anything курируется Кришной. if we would not have this Здесь place. недалеко вот то By самое the way, место this place Кришны, of power is где supervised он by Krishna. показывает ядро Земли, The Krishna place is nearby, where he путь к shows ядру the Земли, второй этап core центрирования. of the earth, the way to the core of the earth, the second step of Если бы он не centering. показал это место силы мне когда-то, If he would not show us this place, едва ли удалось бы нашей школе our school достичь would обители hardly Творца. to reach the abode of the Creator. Потому что вот это место Because силы позволило This place очень быстро allowed вырасти сознанием to нашим. grow consciousness very quickly. Как бы иначе, ну вот Махадубли, да, Махадубли, вот Mahadables, километры yes. вверх, километры Kilometers up, вниз, сквозь всю kilometers землю. down, through all the earth. Но ведь задача But стоит гораздо больше. Задача purpose стоит is much greater, несравненно больше, чем просто заполнение purpose is Махадублей. much А more задача greater than стоит to в том, fill the чтобы Mahadables, Самим The purpose удерживаться в этих вот, to retain this в state этих и несравненно hold больших, in this объемах and пространства, much more собою larger как сознанием. volumes of space. Потому что только вот это Oneself as большое consciousness. сознание, маленьким сознанием, Only such large consciousness, если кто-то what поможет small запихнуться consciousness в can do, обитель Творца, even if маленькому small сознанию, consciousness ну, is helped to enter оно ж там не the сможет удержаться, abode of оно the там Creator, недееспособно. it cannot hold there, it cannot do anything Только there. вот сознание, выращенное до Only галактических consciousness размеров, ну хотя бы до размеров Grown to galactic size, сознания or at планеты, least to the size оно of the consciousness of the способно planet, активно функционировать only из such обители consciousness can Творца. actively Думаю, что function только вот такие from the сознания, abode of the выращенные до Creator. такой степени, I think that вообще-то и принимаются Творцом. consciousnesses of Разумеется, они such должны быть size are утончены accepted by the до Creator. брахманической первой Of course, иерархии. they has to be В made других subtle to the first состояниях Brahmanic просто, level of subtlety. Ну, просто не Other то, что states, Творец не впустит, но it's просто, not just в that принципе, the невозможно Creator войти в doesn't него. allow, it's just В Творца impossible можно to войти enter Him только in из another way. первой ионности Creator брахманической. can be entered only from the Ну, first или Brahmanic еще level of из, subtlety, протопуруши, другой вариант входа. from the Protopurusha, the other way of entering. Очень печально, что вот это место, It's very sad that this place, благодаря тому, что due to какие-то мои
the former отщепенцы от тех, от нашей школы, students of our стали school показывать всем, кому попало, who began to show this ради place to корысти everyone личной. for the Вот sake это of место стало self-interest. использоваться и черными магами. This place is now used by black mages. Встречал здесь таких. I saw people like that on this place. Печальные факты все это. Ну что ж тут делать? This Ничего не is very поделаешь. sad, but one cannot do anything Есть about свобода that. воли у людей, в том There числе is у free will преподавателей. of people and of leaders. Горе миру от соблазнов, говорил Woe to the Иисус. world Надо because of прийти the things соблазном, that cause и people при to этом sin. горе тому, через Such кого things соблазн must come, приходит. but woe to those through whom they come. Jesus мы- said this. А давайте сейчас вот на этом месте поработаем, запечатлеем And we, let's свои work on this огромные place пузо, to retain our huge bellies и унесем, обогатим их and энергии, enrich духовные сердца, with their energy the spiritual чтобы hearts, so that унести отсюда их в гораздо большем объеме, с гораздо to большей make силой, them much larger, much more powerful, так, чтобы наши so нирваны that our nirvanas стали несравненно более эффективными, become much more effective, ну и чтобы мы смогли and that we еще эффективнее выстаивать в трудностях will be able to sustain more материального effectively мира, пока мы еще the воплощены difficulties здесь, of the material и worlds пусть это будет while во we are благо embodied эволюции, во here, благо and let it be тем, for the кто sake хочет- of хотят идти нашим good путем. of evolution, прошу for вас, the good of the заходим people и who want to follow Находим this со всех path. сторон. So I Каждый ask может you to найти себе enter, границу места to силы, find the порядка border большая. from all sides. The glade is Переступаем large, границу и ощущаем, cross как the меняется border пузо, and experience how на the сколько belly километров у changes, кого оно подрастет тут же. to how many kilometers it И вот это grows, состояние нужно перевести, And this- сделать эти новые состояния сознания and we have to make присущими this нам new навсегда. state of consciousness inherent to us forever. сделать это своим личным To make достижением, достоянием. It one's own С personal этой achievement, ступени, с новой ступени будем and from продолжать this путь дальше. stage, from this new stage, to continue to move further. А пришли мы сюда We have come к Сатья Here. Саи. to Satya Sai. Вот на фоне Over there, весенний холмик a green рассматривается. hill, Маленький холмик. a small Вот про hill. этот холмик я говорил, About что this это hill, уникальнейшее место, где I растут said каланхои. that В this диком is виде, the place where Kalankhoi переживая grow. наши суровые зимы, причем на вершине холмика-то и снега. They managed to survive our cold winter. During winter, there is no much snow on the top of the hill, but nevertheless, Kalankhoi grow inside the Mahadabal of Satya Sai. And Satya Sai, When we were approaching this place, he was with us, И вот здесь прекрасное место, And this на is котором можно очень a wonderful плодотворно place работать, where one can сливаясь work с very высшими fruitfully проявлениями by merging Абсолюта, with the highest manifestations познавая of Absolute, Сатья Саи, cognizing беседуя Satya с Sai, ним,
conversing Сейчас with мы на him. этот холмик пройдем Now we will go to that и hill будем работать внутри and work сознания inside Сатья the Саи. consciousness of Satya Sai. And А пока вот, for a пока while, мы смотрим издали, you просто can попробуй look from a посмотреть его distance at лицо. his face. Над His этим face is холмиком, above that hill. где-то вот метров, наверное, 300. I think величина that его the height Махадубля. of his Mahadouble is something Вот он like наклонился сейчас 300 к нам meters. сюда, He вот его now лицо he здесь как раз stooped над нами, over над нашей us. группой. His face now Он is очень радостно, нежно above us. приветствует нас. Сейчас he is мы greeting us very gladly and войдем tenderly. в его Now we will Махадубль. enter his Махадубли для Mahadouble. чего? Они ж для того и предназначены, What чтобы Mahadoubles работать в are них, for? внутри них. Mahadoubles exist for us to work inside of them. Махадубли это Mahadoubles есть, are the condensed сконцентрированная consciousness в специальных of the областях highest на поверхности manifestations Земли, of в частности, Absolute on сознание special высших проявлений Абсолюта. places on the surface Эти of the места как earth. раз специально These places предназначены для are познания created и слияния, for us, for растворения, cognizing, for приучения merging, себя for к жизни в dissolving, этих тончайших for божественных learning проявлениях. to live in these highest Вот divine один из manifestations. смыслов создания This is Богом one of the Махадубли, purposes for creating миллионных Mahadoubles by God. Махадублей. Mahadoubles of the first Сейчас мы Brahmanic пойдем и level. будем там And now работать. let's go and work. Вот это те самые This is the Каланхои, Kalankhoi которые Сатья Сай Баба that Satya Sai Baba has grown on his place of power inside of his Mahadouble. Вон стая чаек, A flock of перелетных gulls летит, on passage. и жаворонки нам поют. Вот по поводу Skylark царов я sing to вспомнил. us about blackcocks. I remembered one case. Ну, дальше One вот day на we финских were землях, far to north финских on землях, завоеванных former Finnish lands conquered русскими by при Сталине. Russians at the time of Stalin. И вот там на берегу озера долина And there was прекрасная. a lake and a beautiful valley. Весной было дело, и It was всё было spring, оглашено. Вот мы туда and пришли, everywhere везде we entered, цесаревинных and everywhere песен. blackcocks Сотни singing. цесаревов Hundreds of blackcocks are singing. One, выйти сознание it's за enough just пределы to материального exit мира. В мир outside of the материи material world. входишь, никого To нет. enter the material Стоит world and there is no углубиться в one. тонкие It's слои enough just to пространства exit многомерного, into и the вот subtle хор цесаревов, dimensions of сотен, multidimensional может, space тысяч and цесаревов. choir of Вот нигде больше такого места не blackcocks, встречал. hundreds, А что это thousands значит? of blackcocks. Это вот тот самый цесаревиный What does it рай, mean? как и It люди. is the Ну, вот paradise написано for было, blackcocks, моя опять же книга like for people. «Духовное сердце», It там is прекрасная described in цитата my из book других книг, Spiritual я Heart. привел, о том, как люди, It has ну, просто remarkable хорошие люди, citations не духовные about подвижники, how people, а good просто people, хорошие люди, как они just живут, good people, not spiritual adepts, после how развоплощения. they live Вот after их the рай disembodiment. это Their воссоздание тех paradise условий, is the recreation в of the которых они жили на conditions земле, conditions at жили which с they наслаждением. lived on и они earth. также продолжают lived with жить до pleasure. следующего воплощения, They continue to live like this следующего until the воплощения, next вот, incarnation, согласно карме and их the next устроения. incarnation is according to their karma. Заслужили, то получают. What they Жизнь на merited, земле, they соответствующее get. тело, соответствующего пола, в зависимости от They get corresponding того, body какие of след- corresponding какие sex, этапы, что нужно развить в depending следующем on воплощении, what какие they have to качества, develop in the next тоже incarnation. нужно, what нежность, qualities, любовь, заботливость в женском теле, either через заботу love, о детях, в частности, tenderness тоже, in the может быть, female body, там какие-то черты or лидера, qualities через of мужское leadership воплощение и тому through a подобное. male incarnation, and so on. Но также живут And не только in the same way, люди, not но people и live, but животные. animals too. And so, Цесарева в своем раю живут blackcocks in their невоплощенные, paradise ожидая следующих live воплощений. unembodied, waiting for the next incarnations, Тела, может быть, most млекопитающих. probably И an вот они incarnation также живут, into не a то есть mammalian body. жаворонок прилетел, Skylark запел, came, ветер singing, завывает, порывы in сильные. spite of strong gusts И of вот, wind, несмотря на это,
he Зависает жаворонок и поет. hovers and sings for Ну, вот us. тетерева, в So своем раю blackcocks in ведут their свою самую paradise жизнь, live the весна same на life. земле. И они, вспоминая свое Spring прошлое, on the earth, собираются they попеть, recall и their вот past, they получают come together to наслаждение sing, от своего and хорового so пения, with pleasure слышащих they sing прекрасных in песен. choir, making pleasure of their beautiful songs. Что тетерева не хватает. There is no a blackcock around. Все-таки вот есть желание, чтобы I wish the tradition of this place to be restored, чтобы здесь тетерева пели, that попадутся. blackcocks sing there. I will try it Как myself. говорил Дэвид, нужно сначала позу As принять. David said, first one has to pose Крылья вот так, wings like that и хвост and the веером tail up. должен быть кверху. Ну ладно. Very Ну, well. лучше, конечно, вот не Of смотреть course, на- we came here не- not не for the на sake of смотреть looking сюда, at а blackcocks, зарицаться от Исаии. but to contemplate Наша Satya цель, Sai. даже тетеревы, Our aim is not наша paradise, цель — это even paradise of полное blackcocks. слияние с Творцом в его обители. Our aim is to merge with the Creator in His abode. Вначале мы, At как the и beginning, прежде as we делали, always do, мы должны заполнить we have собою to форму, fill with ourselves которую нам the предлагает form Господь. given to us Satya by Sai. Lord Satya Sai. Великий Махадубль, Great Mahadabal, великое тело, great огромное vast тело body of сознания, consciousness брахманическое первое of the «Ом», first исходящее Brahmanic из level. обители Творца. It arises from the abode of the Creator. Махадубль пронизывает насквозь Mahadabal землю, permeates не обращая никакого the внимания earth на твердь земную. without Это noticing другое пространственное «Ом». dense material of the earth. It's Нет different соприкосновения spatial eon. того, что происходит There is внутри, no interaction с твердью between материи. what happens in this eon with the physical matter. Прослеживаем ход We follow тела Сатья the Саи way вниз, of the вглубь body of обители Satya Творца. Sai Он down оттуда to the исходит, как и abode все of the наши Creator. божественные учителя. He arises from it, as all our Так что на divine этом холмике teachers. прекрасно Also on сливаться this с hill сознанием it's земли very лежа. easy to merge with Но the потом consciousness немножко of the earth сейчас утро, when немножко lying потеплее on станет. ground. Now it's Можно morning, будет лечь на later it will be коврике more warm, и so we can lie on the ground. изумительно мы будем проваливаться It's marvelous. в блаженство We can fall сознания into the земли, bliss райской, великой of the души. consciousness of earth, a great paradise soul. И можно ощутить, как она несется, как We я can теперь несусь, experience не она, а How я, she moves through the растворившись space. в ней, несусь Not she, but now со me. скоростью, сколько там, 30 I move километров в through the секунду, что ли. space with the speed of how much? Несусь по 30 kilometers вселенной. per second. I move through the space. That's it. Вот мы пришли, We have машина come. проедет. Let's wait for car to Тут pass придется говорить под I звук have to машин, speak потому что около while самого шоссе. cars make noise because this Место place силы. of power is near a highway. Ну вот мы пришли на новое место силы. So we have come to a new place Немножко of погодя, power. я про него расскажу. Later I will А describe it. пока задам now вам такой вопрос. I want to ask you a Вот question. на предыдущем месте силы, там, On the где previous place of на power, горке мы, where где Махадубль Сатья Саи, мы the там Mahadabal of the Satya Sai is, сливались с сознанием Земли, я говорил there о we том, merged что with the consciousness of the earth, Земля несется во Вселенной and I said со that the скоростью earth 30 is moving километров through в the space секунду. with the speed И of вот 30 что kilometers можно per было бы second.
and став that сознанием Земли, one can, ощутить by becoming вот the эту огромную consciousness of the скорость, 30 earth, километров в секунду. experience with Кому-нибудь удалось enormous это сделать? speed. Удалось Did anyone кому-нибудь manage ощутить, to вот эту experience this, скорость движения в to experience пространстве this speed of вселенском? moving through space? Кому удалось? Who managed? Ну, молодцы, что никому не удалось, потому что Very это well сделать that no невозможно. one, because it's impossible to Дело в do. том, что вот эти все скорости, Because all где these там, speeds, when сталкиваются, objects там, collide ломаются, and destroy, это присуще all this миру is Пракрити, миру inherent to the материи. world of Prakriti, to the world of мире matter. Сознаний в тонких In the мирах world ничего of этого не происходит. Consciousness in subtle worlds, nothing like this Сознания happens. свободно The consciousnesses взаимопроникают друг сквозь друга. Freely interpermeate each other, Вовсе не сталкиваясь. without hitting each other. Сознание Земли — это The огромная consciousness райская of the душа, earth is a vast paradise soul существующая в мире Пуруши, а не that Пракрити. exists in the world of Purusha and not of Prakriti. Материя движется, и Matter на неё moves, там натыкаются метеориты, сгорают там, It can be hit by meteors. там кометы, comets. может быть, когда-нибудь Земля One day столкнется. Earth Так may что collide разрушится. with a Это comet всё and be катаклизмы destroyed. мира материи, All которых не these бывает collisions в тонких of the мирах. world of matter never happen В тонких in the мирах subtle worlds. In the subtle worlds, плавно и нежно very fluently and tenderly, сознание с сознанием consciousness взаимодействуют interacts with consciousness в гармонии, в любви, in harmony, in вне love, зависимости от скоростей. independent Мы of the можем speed. провести такой простейший эксперимент We can сами make с собой a сейчас. simple experiment. Вот там, например, For example, over there прекрасный лес позади you see нас. a nice forest behind of us. Мы запросто можем, мы уже умеем We переноситься can do сознанием very easily. We can move with the на consciousness любые to расстояния. any distance. Мы умеем сливаться с сатвой We can леса, учились merge этому with the специально. sattva of forest. Вот we можно learned it. перенестись в тот лес и стать So we им, can move into this forest and become it. наполнить собой тела тех елочек, To feel with oneself the bodies of those ощутить, trees. как на них поют птички, Experience how birds are singing on them. вернемся обратно в тела, Now come back to the снова в bodies лес, и вот and мы then back again to the forest. переносились сознанием. So now we Разумеется, moved что with здесь consciousness. Of course, Присутствовали разные души. there are different souls Мы их around заметили, us. мы их даже Have не we заметили. noticed them? We even haven't noticed them. Вот точно так же происходит It's the same и с сознанием Земли, и with с the нами, если мы consciousness of the сливаемся earth, с with ним us и if we are merged with that несемся в consciousness, мире if we move in the world of в мире Purusha, душ in the world of souls, райских, paradise souls, сквозь обитель рая. through the paradise. Несемся мы можем не замечать, We move and или we можем, наоборот, don't notice, умышленно замечать or we can тех, кого intentionally встречаем на notice своем пути. the souls that we come across. Международные сознания our рая path. никогда не Co-essential сталкиваются, никогда consciousnesses не of возникает paradise никаких never между collide. ними трений. They never have clashes. Ну хорошо, значит, это мы поняли. Very well, we have Если бы understood кто-нибудь this. сказал, что If some of он you ощутил вот эту скорость would свою, say that I в раю, experience this speed как вот автомобили носятся, in paradise, материальный like мир, cars in the material сталкиваются world, автомобили, rushing, colliding
разрушаются и так destroying. далее. Если бы вот мы ощутили So on. нечто подобное, If то you would двойку experience получили бы. something like that, then Потому you что would в get a мире bad mark. райских душ такого не бывает. Because in the принципе, world быть of не может. paradise souls, nothing like this happens. Скорости там не ощущается. Скорости The speed гораздо cannot больше be могут быть, чем experienced 30 there. километров в секунду. The speed can be much higher than 30 kilometers Стоит per перенести second. концентрацию на любое It's расстояние, enough мы to move the оказываемся concentration сразу to же any там. distance and we appear there. Вот такова скорость This перемещения is the сознания. speed of consciousness transfer. Ее не измерить It cannot be measured в каких-то единицах with измерения, рожденных в some мире units. материи. Units of the material world. Сейчас грузовик проедет. Now тогда я let's начну wait for рассказывать this про car это to место pass, силы, на котором and мы I сейчас will пребываем. describe this place of power, where we are now. Вот на этом месте силы. On this place Здесь of два power, места силы there are two рядышком. places of power Вот это nearby. метров 30, This one, совсем другое. Мы 30 туда meters away, completely несколько different. пройдем, We совсем will другое go место there силы. А in здесь several вот что. minutes. And Здесь here под there is the поверхностью земли following. огромный Here, резервуар. below the Озеро surface of the света. ground, there is a huge Света, reservoir, ну вот a lake of light, подобного, как какой-то бак с like сгущенным светом, tank жидким как бы светом. Вот with такое озеро condensed подземное, light. резервуар огромный. a huge reservoir, a Резервуар lake, чистейшего, тончайшего a света, reservoir с помощью of которого purest, мы можем subtlest light. промыть We can use this light to обогатить wash, to свои enrich тела. our bodies. Вот есть методы There are раджа-йоги, methods на ступени in раджа-йога, Raja методы, которые предназначены для methods промывки и that are used прочистки for cleaning, энергоструктур тела. purifying the energy structures of the body. Чакры, меридианы, Chakras, меридианов meridians, очень много. there are many Мы different работаем с meridians. основными меридианами We лишь. work with only Но basic когда meridians, применяется метод пранаям, but тогда when we прочищаются use все method меридианы, of и крупные, и pranayama, мелкие, then all все, которые meridians get попадаются на purified. пути продвижения Large or small, энергии. all meridians по through той which или иной energy части passes at the given part И вот of the body. здесь очень уместно And зачерпывать прямо we вот can из этого scoop резервуара света, From that reservoir of light, зачерпывать его ладонями, scoop the как light, еще иначе, превращать те руки, ноги, там, or насосы, make hands and все legs. что угодно можно pumps. делать, и этим светом We can do промыть, anything, and обогатить with that light to clean, to вот свое enrich вот это жилище временное, из our которого мы temporary dwelling places разливаемся по Вселенной. from which we can Ну, вот, flood например, можно into the поделать такие universe. пранаямы. For example, one can do the Мы following через- pranayamas. Да, ну вот начну с чего? С движения. So, to begin with, Пранаямы удобно делать на the фоне movement. мягких Pranayamas перекатов с ноги are на ногу. convenient to do Вот такие вот when мягкие, doing мягкие soft движения movements. с одной ноги на We другую, стопы softly стоят shift параллельно, the body from one leg to коленки another. чуть-чуть присогнуты, The так, чтобы feet не are parallel, ощущалось никакого the напряжения legs are в slightly ногах. bended, so that no tension, Насколько чуть-чуть присогнуты, there is no чтобы это tension было in legs, удобно, to чтобы make это не it more вызывало ни convenient, малейшего дискомфорта. so that Спина должна there быть is no абсолютно discomfort. прямой, ни в коем The случае back should be таз не absolutely отходит назад. straight, Спина прямая, the как будто pelvis вот мы should not be прислонились к стене. shifted back, like we lean against the wall. И вот мягкие so перекаты с we ноги do на ногу, soft и на фоне вот таких Movements перекатов from очень one leg to удобно another, and работать when с doing this, пранаямами. it's very convenient to work with pranayamas. Как с ними работать? How to work with Пранаяма – это pranayamas? движение энергии. Pranayama is Prana the это movement энергия, of energy. Яма – это работа. Prana is energy, yama is Вот мы work. из резервуара And so from the reservoir, натягиваем через we ногу draw туловище the в голову light свет, into the и body в конце through этого the движения leg. его at изливаем the end of через that руку, movement, через We лицо. pour it through В эту the сторону hand. тело движется точно так же. When body Натягиваем moves свет into the через other ногу, direction, we do the туловище в same. голову. We draw the Изливаем light через through руку the лицо. leg, through the body, Вот так and вот pour можно it through the hand. очень эффективно. Глаза могут So we быть. can do it Обычно very нужно effectively. работать с открытыми глазами. The eyes can be Медитация, closed. но при Usually пранаямах during meditation the eyes можно should be глаза opened, закрывать. but during pranayamas we И can вот мы close в eyes. этих
мягких, нежных, and we do with soft, гармоничных tender, движениях harmonious movements, можем забыться на какое-то we can время. forget about everything for some time. Каждое движение Each movement все чище и чище makes делает the body наше тело. even more and more Пробуем, pure. повторяем, делаем как You я. do the same, repeat, do Потом as покажу me еще два doing. примера. I will show another exercise Другое later. упражнение. Таких упражнений может быть много. Обязательно There are many условием such является exercises, то, чтобы but the main condition is использовался to use чистейший, purest, тончайший свет. subtlest light. Мы должны им стать. We have to become this light. И вот таким вот образом, таким простейшим примером, By doing простейшим this, упражнением, вот doing я привожу this пример, simplest exercise, можно избавиться one практически от любой can болезни. cure almost any disease. Струи света мы направляем в больное место. Streams of light we Мы direct сами можем into убедиться, the ill part как of это the body, больное место сначала and было we see черным, серым, that if а this потом все part was высветляется, dark, black, then it becomes more высветляется, and more light, высветляется, и в конце концов lighter and lighter. все темное исчезает, At the end, everything dark disappears. все заполняется чистым светом, Everything мы is превращаемся getting в filled свет, with purest light. в We теле are ничего нет, becoming кроме light. света. In the body there is nothing Вот but это приходит light, здоровье. and the Еще очень health важным comes. условием является то, что на теле не должно быть никакой синтетики. Also, Синтетическая an ткань important condition препятствует is that there should be no прохождению synthetical wear on the очень body. многих Synthetical fabric prevents энергий, the healing необходимых нам. energy to pass through the body. Вот такого рода упражнения These были kind of разработаны впервые в exercises Китае. were developed in В China даосской first, традиции in Taoist tradition. кто-то называет Some people вот такого рода упражнения, ascribe these exercises приписывает их традиции to тайцзи the цигун. tradition of Tai Chi Qigong, Так называть их или иначе, but неважно, it's not важно, important что how с we ними call можно them, it's прекрасно important работать. that we can work with them. Или вот еще одно упражнение. Or another exercise, Берем с неба we образ take from солнышка. the sky an image of sun, Когда перекат идет на when противоположную we move ногу, to the солнышко, opposite образ солнышка перекатывается через анахату we в move руку. the image of the sun through the Отсюда hand, берем другой образ chest and солнышка. to another hand. Он перетекает в другую сторону. By another hand we take another image Вот, and it пожалуйста, moves вот in так the вот opposite можно с образами direction. солнышка работать. In this way one Там, где can нет work вот with таких вот images of подземных sun, резервуаров, where there is no such чистейшего underground исцеляющего tanks света. of the Солнышко можно purest пропускать healing через light. ногу противоположную. One can move the sun through the opposite leg. Никакой болезни не устоять, No disease can если withstand упорно делать. if we persistently движения. repeat such movements. Разумеется, устранив их причину. Of Ведь у course, каждой by болезни есть своя getting rid причина. first of the Причина source of кармическая. disease. Every Мы должны disease разобраться в has причине a болезни, source, karmic ну, скажем, source. убойное We питание, have to understand this грубое эмоциональное origin, the состояние, source. For example, eating killing враждебное food, отношение к crude кому-либо. emotions, aggressive attitude to some Мы должны people. стать любовью, когда We мы have to выходим become из love. состояния любви. When we exit from the Мы state of love, накапливаем в себе отрицательные we элементы судьбы, accumulate negative отрицательную fate, карму. negative karma, И, конечно, никакие методы исцеления не and помогут, no если healing methods мы can не help избавились от причин if болезни. we did not get rid of the Но если source of избавились the от причин disease. болезней, But if we removed the source of the disease, сформировавших the отрицательную source карму, that caused negative karma, то устранить патологию в then энергетике to тела, remove в a теле pathology inside the мы body, можем с помощью очень быстро, inside the легко, energetics of the body, is с very помощью easy вот таких вот by using простейших such simple
приемов, methods, простейших пранаям. simple pranayamas. Можно очень разнообразные придумывать One упражнения. can do very different Вот, exercises. например, здесь, на этом For месте силы, example, изумительном on this месте place силы of для power, wondrous place of упражнений. power for doing such Просто exercises. лучших мест я не знаю. I don't know Вот мы better были, place. например, у Ханя, у We were, Хуаня, for мы были example, у Махадубле. at Hань, at Вот Huань, in там это тоже Mahadables, все, all these ну places. как бы, если вот проблему здоровья рассматривать, это тоже From для the здоровья point это of очень view of хорошо, здорово. healing, it's Но там very другие good, упражнения. but there we do Можно another делать. exercises. А вот для работы с пранаямами, And to вот work with такого pranayamas of that типа, kind, китайского, даосского, of работать, Taoist, несомненно, Chinese лучше kind, всего здесь, this is the best place, без всяких сомнений. without a doubt. Можно, вот что еще придумать? What Можно one can do? нырнуть сознание в тот also. резервуар, One can dive как детишки into the плещутся reservoir в with consciousness ликовании, в and блаженстве splash like плещутся, в children радость купаются. И with вот joy, оттуда with можно bliss. брызгать на swim. свое тело, можно One can волны splash делать на with него, light on the body, make waves, промывать тело to вот wash этим the body блаженным with that светом blissful божественным. light, Промывать divine внутри. light, to wash the body inside. Ну вот, очень хорошо. Very well, Все почистились. all you have cleaned Я тоже, the наверное. bodies, and me too. Сейчас пойдем вот на And now, соседнее место, там Let's совсем go другое to будет. the place nearby, it's very different. Вот только что мы промывали свои тела, Just recently we have cleaned our энергетически bodies, оздоровляли их. energy bodies, healed Вот them. 30 метров отделяет нас от It's того only места 30 силы. meters, Вот другое, and другая there another дорожка. place of power, another Та road. была как бы дорожка вот That через road поле. goes through the К field тому месту силы, а эта вот дорожка to that place of power, and this road идет к совершенно другому goes to состоянию a different сознания. state of consciousness. Вот это продолжение работы с пузырями This is восприятия. continuation нижний of пузырь, work это with сейчас будет. bladders of Вот perception, сейчас у меня кокон, the как bottom bladder. сделал See what кокон себе как now will у обычного happen. человека. I Я made my сделаю сейчас cocoon два like шага a вот сюда. cocoon of a regular human, and now I'm going to Кто do two может steps понаблюдаете there. сразу за тем, что будет с And моим you нижним look пузырем восприятия. What will happen to my bottom bladder of perception? Вот нижний пузырь у меня стал The величиной со bottom всю bladder землю. of me now Вот я became, могу доставать of a сейчас size до of the whole противоположного края planet. Земли. Now I can reach the opposite side of the earth. Вот This кристаллизация is сознания. crystallization of consciousness. Если сознание If the через consciousness методы раджа-йоги after mastering готово Raja для Yoga того, is чтобы ready стать огромным, to become vast, если все в порядке с if этикой, с ethics and интеллектом, intellect are in order, если мы if we можем работать в can work in тонкости, subtlety, то вот, пожалуйста, мы можем сразу this встать, is the вот сделать place несколько шагов. where we can Если мы become, понимаем весь if we механизм всего understand the этого, mechanism of all this, то вот, then всего-навсего. this is Вот it. прямой рост сознания с помощью мест силы. This is the direct growth of consciousness with the В help обитель of places Творца, of пока power. мы маленькие, слабенькие, как бы мы ни When были we are утончены, weak мы and не small, можем we cannot enter проникнуть. the Но для abode этого of the нужна Creator. сила, Even if we are сила subtle. сознания, One has to для того, have чтобы power to do пересекать this, power of пространственные consciousness, мерности. То есть мы должны to стать cross the spatial настолько большими, dimensions. чтобы стать соразмерными We have to become вот so всему тому large макромиру, so that we become comparable to that жизнь, macro в world котором живет Творец. where we want to live, where the Creator lives. И вот мы реализуем через методы And we будхи-йоги, realize through the methods of через Buddhi работу Yoga, с такого рода местами силы, through work реализуем with этот that свой kind потенциал of places и of power, we реализуем realize свой this смысл potential жизни, of реализуем ours, and we realize our предназначение meaning of наше, life, realize our предопределенное predestination Творцом. that was set. Мы сюда for появились us для by того, God. чтобы из маленьких душонок, We came очистившись, here стать to большими become душами, to transform from small souls into vast souls. маха-атмами. Maha Atma.
Mahatmas, большими атмическими, large, чистейшими Atmic душами. purest И следующим souls. шагом будет погружение себя в And the Творца и next step слияние с Ним is навсегда. to submerge into Creator and to merge with Но вот Him сейчас вы forever. все And now all of you, достойны, all you are worthy, присутствующие, all who are входите present и here, становитесь вот такими. enter and become like this. Ну и вот, друзья, мы And now, friends, раз стали такими большими since we и have become so large научились and we ощущать have себя learned не to experience телами, ourselves to be not the а bodies, разлитым огромным but сознанием, flooded vast consciousnesses, то вот пришла пора so the time has come птички поют, birds are singing, лебеди. swans. Пришла пора The time has come перейти ко второму этапу центрирования, to begin the second step of centering, чтобы научиться переносить себя, to learn to transfer себя как oneself, сознание, oneself as consciousness, с самоощущением себя, with self-experience, переносить в нашу to transfer родную планету, into our native planet, которая как мать вырастила нас здесь, she has как grown us любящая like мать. mother, like loving mother. Мы должны на самом деле полюбить ее, We have так to же, learn как она to любит love нас. her like she loves us, И через эту любовь мы and through можем this войти love в слияние с we ее can сознанием. into merging Вот with как все прекрасно, когда consciousness мы of her. состоим из любви. How it is wonderful when we are made Сколько of love. блаженства в каждый момент можно ощущать. Вот и от соприкосновения How с much самой bliss one can землей, experience every moment when с coming in живым, touch with earth, светящимся существом огромным, with living, в сравнении с shining, нашими телами, vast being, но вместе vast таким compared to our маленьким, если bodies. посмотреть в масштабах хотя бы but at the галактики, same time it's so small не говоря if уже one о looks at it Вселенной. from the galactic scale or from the universal scale. Если вот мы из таких масштабов смотрим, как галактика, If we Земля, look Вселенная, from such то scales like galactic, становится очень galaxy or очевидна universe, бессмысленность then it becomes гордости very clear человеческой. that Потому the что human каждый pride человечек, он is настолько ridiculous. ничтожно мал. because every human Обычный is so человечек, да и infinitesimally божественный small, человек тоже. regular масштабах human Вселенной. and even divine human at the scale of Говорить universe. о гордости, о том, чтобы So гордиться that- хоть чем-то, So to say that one совершенно is proud бессмысленно. of Мы something ничтожно малы, какими is мы absolutely absurd. большими мы не We are стали. Мы infinitesimally ничтожно small. малы в Whatever large we сравнении со become, вселенским we are Богом, infinitesimally small compared to universal с God, сознанием Творца, с изначальным сознанием, to the consciousness of the заполняющим Creator, всю to the Вселенную. primordial consciousness that fills the whole universe. Ну вот если мы хоть чуть-чуть подросли все-таки, But if we have grown a то мы little bit, можем на данном этапе then we собственного can, роста on the current заполнить stage собой of нашу our growth, планету. Заполнять чем ее можно? we can fill our Только planet лишь with сознанием ourselves. анахаты. What we can fill it with, only with the consciousness of Anahata. И вот здесь, на этом месте силы, в частности, очень легко провалиться в землю, And on this place of power, in particular, it's very с ее easy to fall тончайшими into the проявлениями earth божественными. attuning to her
и attuning to стать her ею, subtle divine manifestation, ощутив ее and become материнское her. отношение к себе. Having experienced her motherly attitude towards oneself, Утончившись, мы towards people. становимся единосущными с ней. Having по become качеству subtle, сознаний. we become coessential to her in the quality of consciousness. И мы забываем о существовании своих тел, We forget about existence of our потому bodies что они because they вообще are незаметны из almost invisible масштабов нашей планеты. at the scale of our planet. Их вообще не рассмотреть, They cannot be seen. потому что в сравнении с планетой они Because представляют собой ничто. Compared to the planet, they are negligible. Мы же, как сознание, стали And единосущны we, as ей. consciousnesses, become coessential to her. Но сейчас вот мы можем найти And now we глубочайший can покой и блаженство Find внутри deepest calm and bliss несущего наши тела на себе inside живого существа по this имени наша планета living Земля. being that is called our planet Earth, that carries our bodies on herself.